từ tối ngày hôm qua. Đến lúc mà tao đi về ấy, lúc mà chập tối ấy, thì lúc đấy kiểu yên tĩnh hẳn, tại vì mọi người đi về hết rồi. Oh no, thảm họa rồi. Mình đã đổ nửa cốc trà sữa quá ngọt này sang một cốc khác, và bây giờ mình sẽ chế nước lọc vào đây cho nó bớt ngọt. Trà sữa mình phi lên.
Mừng sinh nhật. Bây giờ mới ăn hả? Rượu trắng. Yeah. Nào, chúc mừng nhá, cảm ơn hai con đã đến dự sinh nhật của bố mẹ. Ôi, đấy, chưa? Biết rồi. Hay nhỉ? Nó cũng chỉ là món tráng miệng thôi, xong người ta thêm. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi xem cực quang ở Liverpool nhé. Mình đang đi dậy. Sau khi học xong thì chúng ta nên thưởng bản thân bằng việc đi ra ngoài. Chúng ta không nên ngồi ở trong nhà nữa. Mặc dù mình vẫn còn 2 cái deadline cơ, nhưng mà không sao, mình sẽ tiếp tục chạy deadline vào những buổi đêm không ngủ, nên là mình phải đi chơi đã, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thế nhá, đi đây, bye. It ruined the vibe. Yeah. I tried so I tried so many times. Okay, stop it there. Wait, and go to that. If that seat is John's library, just sit there. Yeah, in the city, okay. I don't know what it is, but so I just like go to the one bathroom that I know that is gonna be there.